సో ఇక్కడ విపిసి మనకి క్లియర్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే వర్చువల్ డేటా సెంటర్, వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ నెట్వర్క్లో మనం సర్వీసెస్ అన్ని డిప్లాయ్ చేసి అప్లికేషన్ని రన్ చేసుకుంటాం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ containerized. Microservices means always talk about containerized. సో ఫస్ట్ 3 క్లాసెస్ మీరు మిస్ అయ్యారు కాబట్టి మీకు అది మళ్ళీ చెప్తాను, వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు అది. ఓకే. సో అవి బేస్ మాట క్లౌడ్లో. అసలు క్లౌడ్ కోసం మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్, అసలు డెవలప్ ప్రాసెస్ ఎందుకు పాపులర్ అయింది, ఈ మెథడాలజీస్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం వాళ్ళకి. ఈ ట్రెడిషనల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అంటే ఏంటి అన్నీ చెప్పాం వాళ్ళకి ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ విపిసిలో మీకు ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, విపిసి క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసాం. ఇంటర్నెట్ గేట్వే, రౌట్ టేబుల్, సబ్నెట్ అసోసియేషన్. సో ఈ ఫ్లో అంతా మీకు ఇప్పుడు యూజర్ సిట్టింగ్ ఎట్ నర్సాపూర్ ఇక్కడ నుంచి ఎస్బీఐ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ కనెక్షన్ ఉంటేనే మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. ఇంటర్నెట్ గేట్వే పబ్లిక్, ఈ పబ్లిక్ ట్రాఫిక్ అలౌ చేస్తుంది కాబట్టి. సో ఈ రౌటర్ హ్యాస్ టు రౌటింగ్ బిట్వీన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. This public traffic is redirect to internet gateway. Internet gateway allows public traffic. So next is public traffic pass it to route table. Route table again has to do routing between private and public. Private traffic redirect to respect to this endpoint, subnet association. This subnet association contain multiple subnets. So that private traffic has to routing between respect to subnet. On top of subnet we can deploy a server, right? So we can able to access the application finally. This is the entire flow of, like this we can access the application. This is AWS. సో ఫస్ట్ మనం ఏ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలి సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవి మాన్యువల్ గా కాదు, మనం టెర్రాఫార్మ్ అనే టూల్ యూస్ చేసి చేయాలి కాబట్టి. అవును, మామూలుగా బేసిక్ అయితే చేయాలి, కంపల్సరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎస్ ఇప్పుడు బీపీసీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది ఇక్కడ టెర్రాఫార్మ్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు లర్న్ టెర్రాఫార్మ్ కాన్సెప్ట్స్, వేరియబుల్స్, కౌంట్ ఇండెక్స్, లోకల్స్, డేటా సోర్సెస్, ఫంక్షన్స్, ప్రొవిజనర్స్, మాడ్యూల్స్. సో నౌ గోయింగ్ టు వేరియబుల్స్. Just a minute. These are the variables. So types of variables you need to understand. See, in Terraform, variables are powerful feature that allows to configure your infrastructure code
more flexibility and reusability. So interviewer definitely ask interviewer ask questions. What is the difference between variables and locals? So in that case, you need to explain these things. See here. So here different types of variables in Terraform: number, string, boolean, list, map. One number, string, boolean and true or false. That list and array type. Fifth, map. This is the VPC, right? Just go to web Terraform. VPC module. Click on this VPC. These are open source modules. See, now understand variables. The variable tag name. This is the predefined. We can't change, but this name user defined. You can give anything. Create VPC. Create file variable dot tf. See, control if VPC should be created. Type a boolean true. On check this one. Just a minute. Terraform provider. So this is the provider. Copy this provider. Create file provider dot tf.
Here, these all are variables. We have defined hard-coded value. If you need, if you want to variabilize, then we need to do variable tags like this. And this is the version, right? Give version. That's it. Here, pass version dot rename. Next, region. US AP South 1. So this is the hard coded value. If you want to variabilize, go to variable file, df file, and variable APs. So directly provide Mumbai region. And description. So provide description. Use it for dev environment. Next type. ఇది స్ట్రింగ్ బులియన్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. సో స్ట్రింగ్ టైప్ స్ట్రింగ్ సబ్జెక్ట్ డిఫాల్ట్ ఏపీ సౌత్ 1. Just save. Go to provider section. This is the hard coded, right? So just remove var dot Mumbai region. Understand? This is the variabilization. Terraform variables. Next, create main file. Main.pf. Find VPC examples. Here, see variable here. I'm using number. Here, they're providing number, right? So I'm using string instead of number. If it is mandatory number means you can use number type. So provide here, see, use the number variable, resource, AWS instance. So previously we have created instance, right? Main. Where data is lost. Yeah, this one only. AWS instance web. So this is the hard coded value, right? So
So no need to provide hard-coded value directly. Instead of using hard-coded values, you need to do variables. Create file variables dot pf. Variables instance docker host underscore ami. Variables and type string. Description also we need to provide string default. Provide that AMI ID here. Remove that AMI ID. But provide here. Just save it. Just call here where dot automatically that name will fetch when load when executing this file, right? Automatically this variable is going to fetch. Next, instance type. Docker host underscore instance type. Type string default. So you need to provide the value of p2.micro. Just call from here where dot docker host instance type. Next, tag. This is the tag name docker host. Variables, take variable docker host tag name. Type string.
default. Need to provide the name. Just call var dot docker host tag name. That's it. So now deploy once to terminal. Terraform init already. Terraform apply hyphen auto approve. So directly I'm applying. No need to plan. No changes means already is there. So just to destroy. EC2 by region. So Docker host shutdown means just I have destroyed the resources by using variables, not hard-coded values. See, one resource is destroyed. Previously, all are hard-coded values directly provided means hard-coded values means if you push in a Git repository, anybody see this kind of information, so then security, no security. So that is the reason we need to do variables. We need to use variables. And also it is flexible for creating infrastructure and reusability. Variable see here. Variables are powerful feature that allows to you configure your infrastructure code more flexibility and reusability. So types of variables number one is a number string boolean list map. So already string is completed. Number also here count. If you want to use number of instances, more than one instance, in that case you need to use number. So here provide default number instead of 1, 3.
means it is going to create three instances. Next string is over. Type boolean, true or false. Where dot enable. Type is a boolean, default false. Using the boolean variable resource instance. This is the name means I given web, right? So you can give any name here. Example means automatically generated code means it will give you example. So instance type, where dot instance type. So the instance type is p2 dot micro. This is string, right? Okay. Boolean. Enable monitoring. So false. సో ఇన్ దట్ కేస్ సో ఇప్పుడు మీరు ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు మానిటరింగ్ చేయాలనుకుంటే ఎనేబుల్ చేస్తే ఆ మానిటరింగ్ ఎనేబుల్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మానిటరింగ్ ఆ ఇన్స్టెన్స్కి ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫాల్స్ పెట్టామంటే అది ఎనేబుల్ అవ్వదన్నమాట. సో అందుకని బులియన్ యూస్ చేస్తాం. లిస్ట్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం? వేరియబుల్స్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. ఇన్ దట్ కేస్ వీ నీడ్ టు యూస్ లిస్ట్ టైప్. US West 1A, US West 1B, US West 1C, like that. So practically, we will work on each and every component. First understanding purpose, what is the variables, what are the variables in terraform. So I'm explaining that's it. Using list variable is the resource. Terraform resource name. If you want to create each and every resource name is starts with resource. Remember, this is predefined. In AWS instance means this is also predefined. Only this tag you can change. In availability zones provide elements. Element is a function. We'll discuss later functions as well. So provide where dot availability zones and count index. So we need to provide count index. So this is the index 1, index 0, index 1, index 3. Like that, it will taking from this variables availability zones. See here, where dot availability zone contains here two zones only. Means count dot index means first index. Next US West 1B. Like that, it is going to create multiple zones. So our VPC having multiple zones, right? 3 zones. So we need to replace these values. That's it. AP South 1A, AP South 1B, AP South 1C, like that. First to work on only variables. Then we'll discuss later functions of count and count index all. Next, map. Define a map variables like that. Variables, this is a common tag. Instance tags. So if you want to provide multiple names inside the tag means, see, this is the tag name. I'm creating resources, right? Any resource. VPC. Click on VPC. See here, tag. This is the name. Key is the name. Value is the this value here providing that value automatically reflecting here. So same in that case, we need to use map. Type map of string.
That means number of key value pairs. This is the key. This is the value. This is the key. This is the value. You can use description as well. So like that. These are all variables. Map, list, boolean, string, number. సో మీకు ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. హలో హలో కిన్నెరా. మీకు టెర్రాఫామ్ లైఫ్ సైకిల్ మీద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా పడుతుంది. వాట్ ఈస్ టెర్రాఫామ్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ మ్యాండేటరీ. మీకు టెర్రాఫామ్లో 18 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 18 క్వశ్చన్స్లో 4-5 మ్యాండేటరీగా అడుగుతారు. సో అవి ఆన్సర్ చేసినంటే మీకు మీకు కోడింగ్లో స్ట్రాంగ్ అనుకో, మీకు ఆటోమేటిక్గా జాబ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో ఫోకస్ మీరు చెప్పిన చేస్తే చాలు. ఇక్కడ టెల్ మీ అబౌట్ టెర్రాఫామ్ వేరియబుల్స్ అంటే మీరు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. టైప్స్ కూడా చెప్పాలి. ఈ టైప్స్ ఇలా. సో నాకు స్ట్రింగ్ కానీ లిస్ట్ కానీ ఒక వేరియబుల్ రాయమంటే మీరు రాయాలి అక్కడ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి. సో అందుకు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఇక్కడ చేస్తాను అనమాట. హలో ఎవరో మాట్లాడలే. నన్ను పరిస్థితి వింటాను. సో ఒకసారి ఇవన్నీ క్లియర్గా చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.